July 15th, 1980, evening session continued. सगळं अभ्यास तुमचा अन्य द्वेष अन्य नाव त्याच्यावर चाललेला आहे स्वतःवर He says that your studies of this subject are essentially based on whatever you receive from others, whatever other things. Out of that you try to get this knowledge. That's a pity. प्राण चैतन्य म्हणजे माझ्या विभाग एवढं गेलं झालं तरी पण तुला मरण असल्यामुळे तू एक मिळालं सगळं मरेल सगळं वायू मरेल. If you identify that you are this vital breath, that means all this air, and if you think that you are going to die, that means vital breath or that air, universal air is going to die, that means everything will die. म्हणून प्राणाला मरण नाही, प्राणमय असलेल्या गुणाला मरण नाही. गुणाला महेश्वर म्हटलं आहे, त्याला प्राणेश्वर म्हटलं, पण एका वेगळं एक नाही. Therefore the vital breath has no death, and the influencing principle, that qualitative principle I amness, it also cannot have death. Part will last. ओळख तुम्ही ध्यानात नाही ठेवून तुम्हाला चैन पडत नाही. निदान प्राणाची ओळख घ्या. It seems you never feel happy unless you get identified with the body, get identified with the vital force. वाईट प्राण म्हणून पडलेलं पाहिजे. Have you ever seen the vital breath lying dead as a corpse? प्राण आहे, तुम्ही प्राण आहे, तुमचं भाग्य सगळं प्राण आहे, शब्दात कोणते प्राणाचं कर्म. What is your vital primary capital available with you now? It's the vital breath, vital force only. And with that you perceive through the senses. म्हणजे आता प्राणच आहे, प्राणाची तपस्या करून काय आपण मरणार काय? प्राण अवघ्या जगाचा वायू आहे. By worshipping that principle, that vital breath or vital force, if the body drops down, which in common parlance is known as death, actually do I die? प्राणेश्वर क्षणभर तरी जीव आहे का? He says, your praneshwar, that is vital breath, that divine vital breath, at any time is it apart from your body? जेथे जाई तिथे तू मला सांगा, जेथे जाई तिथे तू मला सांगा. प्राण सेवा करानंतर तुमचं ऑफिस नसलं. That Tukaram's couplet is there. Wherever I go, you always accompany me. Who is this? That is that praneshwar, that vital force. तर आहे तत्वच आहे. If there is no association of this vital force, can there be that I amness? स्वस्वरूप म्हणतो, प्राण म्हणतो, व्हायच्या अगोदर स्वस्वरूप व्हायच्या अगोदर स्वरूप ज्ञान व्हायच्या अगोदर जर मरण आलं, देह पडला, पण प्राण जे आहे, वायू जे आहे म्हणजे प्राण सुटला तर काय होईल? मग मरण काय झालेलं नाही. मग काय मरले? मरणारे कोण? आणि कोणीतरी जेव्हा म्हणतो आहे तसं झालं नाही म्हणतो, तसं व्हायच्या अगोदर जर मेल होतं. अरे घोडीत पण कसं प्राण केव्हा फ्रेश होऊन पडतोय? प्राण काय फ्रेश होते? You are actually the vital breath. The body will drop. But what will happen to you, the vital breath? मला काय नका पोट होता, पोटू वर्षांना मला मी असला ते जाणवतो. मला काय सुद्धा दुखावतो जाणीव नसताना. He said, what does it matter? Where is my responsibility? He says, from his standpoint. For millions of years, eternally I never knew I was. How did it matter? What did happen? It didn't matter at all. प्राणाने म्हणून युती आहे म्हणून सुख दुःखात जातो बाबा.
because of this confluence of the vital breath and the touch of I amness, all these sensations of pleasure and pain. हे काय आहे? So this is also a pran, this is also air. त्याला वायू म्हणतो, ह्याच्याला प्राण म्हणतो. Does it suffer pain or pleasure? But here that I amness is lacking. काय कोणी बोला, तुम्ही कोणी आणलं भर आपलं ज्ञानी समजता कोणी To talk about these things, तुमका कोणत्या ज्ञानाचे तुम्ही ज्ञानी आहात? you only presume that you are a jnani. आपले सगळे आहेत, पण कसं म्हणतो? Everybody takes pride and he thinks that I am knowledgeable. But what knowledge have you? तुम्ही मरणार हे भय आणि चिंता असं. You might go to any distinction, any elevation in this world, but the fear of death is not going to leave you. हा चैतन्य ज्ञानावर की प्राण चैतन्यावर विमरणारा This charge that I am going to die, is it imposed on that I amness or this vital force? We have our identity, and therefore we have that fear of death. काही दोन तो वाजू आहे हे निदान असं आहे गुणाचा अनुभव याला याच्यात गुण नाही. He says same vital force, universal or vital force. Because the fan is there, it operates that fan. But it is in this body form, this design is available, therefore that touch of I amness is felt. Is what? Touch of I amness, beingness, I am. Is what? Same vital force. When it operates through the body, the touch of I amness is felt. You are the vital force, and the vital force is universal. That's all. I understand. No question about it. I must. The sankalp he said. Nischay. Nischay. Or decide. When you thoroughly and truly understand anything without any aberration, when the question of again further conviction, म्हणजे तुझ्या शरीराची आठवण आहे. in between is that memory of the body, that you are the body. That is obstacle. So I must try to practice to forget it. हो, ती विसरून जायची सवय करायला पाहिजे. देह मी नाही, हे आठवण विसरून जायची सवय करायला पाहिजे. म्हणजे वाद्याचं खत आणि करायची गरज नाही. नाही प्राण आहे म्हणजे की बरोबर बस अंतर. actually it is not necessary for you to try to forget it. Once you say that you are the vital breath, then the question of you are trying to forget that you are the body. अन्न आहे आणि त्या अन्नावर वायू चालू आहे. अन्न आणि प्राणी, अन्न आणि पाण्यावर प्राण आहे. अन्न आणि पाणी त्याच्यावर प्राण आहे आणि प्राण आहे त्याच्यावर गुण आहे. Now it is very clear to you. This body is the food. This body contains blood and bones. On that, this vital breath is sustained, or vital breath consumes this food. And with the vital breath, that touch of I amness, this beingness is there. If it was understood very clearly, if it was, when it was driven home clearly, it understood very clearly, where is the scope for all these questions? हे तर झालंच पाहिजे. ते नाही होत. मी प्राण आहे, मी वायू आहे, एवढे झाले त्या सगळ्याला आपण गेला. You are the Paramatman, you are the Brahman. If that is difficult, at least you try to breathe this vital breath, this universal air. I am that universal air only.
If you open your mouth and utter some words, you will be stamped as ignorant. That's why safely you are not saying anything. The only words I could have at this time are words of Therefore, people gratitude. prefer. आकृतीला अंतर नाव वेगळे वापरले आहे सुवर्ण वेगळं वापर आहे का Is the gold crooked? Is the what? Gold as such. Is it crooked? But when you make ornaments out of gold and give it a name, it is distorted or it's crooked. आकृती बनवून वापरलं तिकडं आमचं नाव आलेली आहेत When you give it a form, सुवर्ण वापरलं तिकडं आहे का तिकडं मूर्खपणा आहे कुठे when you give it a form and name, it becomes. हा वापरला तो त्याचा अलंकार काय बनवला त्या सुवर्णाचे अलंकार मूर्खपणा काय बरोबर नाही. काय But when it was converted or transformed into an ornament and given a name, the distortion or stupidity started. रास एक नाव कशाला आलं Ras means heap. Heap. Ras. Heap made of what? A pile. Made of what here? हे बंधनाचं कला आहे तात्पर्य बंधनाचं कला आहे लहान मुलं जेव्हा दोन्ही बाजूला झाले तेव्हा तो मुक्त आहे नाही तर नाव घेतात इथून माझा फोन करून याला युरोपला माणूस पकडला जातो नावावर तो नाव नाही घेत Name and form are the handcuffs. त्याच्या नावावर जात कधी आहे Every person is shackled by his name. आणि त्यांनी देहाच्या ओळखीने घालून घेतली आहे देहाची ओळख सोडून आपलं नाव सांग बघू का सांग का He is wearing that shackle because of his identification with the body. Without that name and form, you please talk it. You talk without the name and form of yours. What do you mean by grace? He says grace means you have come to him. I and that he are one only. That is the grace. When you understand, both of you are one only. That is the ही grace. कल्पना जशी आहे तेव्हा भंग होत नाही Times like this is the hardest thing to understand. ही कल्पना अभंग Grace means totality. That wholeness. There is no fragmentation. एवढंच कठीण आहे म्हणतात समजायला. कशाची बनते कशाची बनते समजली समजली. इकडे कशाची बनते कशाची बनते Understanding is the process of what? Understanding. And what is it made of? आम्हाला उत्तरच देता येत नाही राग येतो पण उत्तर देतो नाही This stupid guy, he asked some silly question and we are not able to reply. The only thing I could say about understanding is that is all the evidence that we need of. सोडून म्हणजे आपल्याला काय म्हणा ते बरोबर होईल पण त्या ओळखून आठवण घेतला म्हणून तुम्ही बहिष्कृत झाला You are ostracized because you are identifying with the body and the memory that you are the body. You give up that identity and memory. Then whatever you speak will be the truth. त्याच्या आठवण आहे म्हणून मरणाचे वय भोगाचे वय सगळ्याचं होईल Because of your identity with the body and the memory that you are the body, the fear of death is there. आणि त्या आठवणचा अर्थ काय देह म्हणजेच मी अशी आठवण आहे And what is that memory? I am the body. Body means myself only. That is the memory. We are entertained. आणि हे नसलेल्या दुःखाचे अगदी राशी आहे नसलेल्या दुःखाच्या राशी देवात मी आठवण This memory is the very source of all the sufferings which, as a matter of fact, do not exist. Happens to us
He said, at least try to become one with that vital breath. Get to understand that I am the vital breath. This is the minimum what you can do. नवीन पडलं तर कोण पाहणार नाही, तुम्ही पाहू शकत म्हणून पडला पाहू शकत नाही. If you attain at least this much, that I am the vital breath, you will never see yourself as dead. Not anybody else will see you as dead. Come on, अमोलिक सिद्ध आहे, सिद्धी आहे. इथे आता अमोलिक संधी अमोलिक आहे. जेव्हा प्राण आणि सहसा श्वास कापलं नसते त्यांच्या आहे एवढ्या तिथे आत्मसिद्धी तुम्हाला होऊ शकते. कुठपर्यंत परमात्मा ही संधी साधली तर. This is a very rare opportunity, very precious opportunity, wherein you get this confluence of three entities: this body, vital breath, and the touch of I amness. And with this alone, you can reach right up to the absolute. You can abide in the absolute. म्हणजे तुम्ही भक्त होऊन अमुक होऊन योग्य होऊन जपी होऊन तपी होऊन म्हणजे एकच असते. काय करते म्हणजे ऍक्टिंग करू मानव रूपे दाखवते नक्की एकच कधी तुमची कल्पना ऍक्टिंग करून तुम्हाला नाना खर्च काय झालं केवळ ऍक्टिंग आहे. त्यांनी ऍक्टिंग घेतली त्याप्रमाणे झाला. नुसतं साधन त्याला बॅग गेलं की स्टेजवर आणला बॅग करणं गेलं त्याला कोणत्या वरच्या दर्जाच्या तुम्ही खमोश त्याच्यावर नाम बॅग घेतला बॅग घेतलं तर ऍक्टिंग मध्ये पिसू पाहिजे असे ऍक्टिंग आहे ते ओळखा. आता काय करताय एक भेट लागतात ते भेट लागतात ते भेट लागतात ते परमनंसी होत आहे. अरे ऍक्टिंग मधून कुठे परमनंसी होती. कोण असं निघून राहतो कोण तसंच राहतो कोण तसंच राहतो खाली ऍक्टिंग करतो बरोबर पाहिजेच नाही. या कंपनीने ऍक्टिंग करून परमब्रह्म प्राप्त होणार नाही. This is in the name of spirituality. People carry out various type of acting in the name of spiritual practices. Japi, tapi, asanas, etc. Penances they do. So once you accept that actor's pose, you undergo the discipline and therefore all the suffering related to that. But this is not going to lead you to the ultimate, to the absolute. He says, once you accept a particular stance or a pose, suppose somebody carries a big bag, probably a lot of money. What's that? He says, when you accept a particular stance or a pose, you will have to follow the necessary discipline connected with that pose or a stance. If you carry a bag, probably with money, somebody will come and show you a pistol and threaten you. Because that is the pose that you are a rich man, a moneyed man. So you have to suffer that. In spirituality, he says, by accepting any type of poses or stances, you cannot reach the absolute. You cannot abide in the absolute. He says, by embracing various concepts, you accept a different pose. And this pose and concept alone parades you in the street.
Therefore, the first step, worship that vital force, vital breath. First step. प्राण उपासना नामस्मरण सारखं ठेवा. No. नामस्मरण सारखं चालू ठेवा. ते नामस्मरण सारखं ठेवलं पंचप्रवास सिद्ध झाले तर त्याच्यामध्ये ते गुणत्व म्हणून आत्मा लपून जे आहे एक प्रकार समजले. It is the first step. Focus your attention on that vital breath pulsation. Together with that, he says, carry out the Nama mantra. Nama Smaran. That is, concentrate on the vital breath. And then, when you do like that, then all your vital breath, various aspects of the vital breath will be purified. And in the process of purification, this beingness will open up. नामस्मरण में आत्मा प्राण चैतन्य मानस आणि पारित केलं जातं. मानस आणि पारित भगवान भगवान Just reciting the name of God, that is Namasmarana, concentrating on the vital breath. This beingness will be burnished and polished. Will be what? Burnished, polishing. Given publicly, you have to meet him alone. The meaning अंतात दाखवायचं त्याला चौघात कसं दाखवायचं. that you are not the name nor the form. But how can that be shown publicly to you? माझ्या दोघांचा फोटोग्राफी करतो आहे म्हणून तुमचा व्यवहार चालू आहे. त्याची आठवण याची आठवण त्याची आठवण ते बघावे त्याचं असते याचं असते किती होणार करतो तुम्ही करता. He says again, remember this sentence. This vital breath or vital force, all the 24 hours, through various perceptions, recording the pictures of all your experiences and memorize it, whatever relevant. Are you doing that here? Or the vital breath? Can you do that job with your intelligence? आपल्या कृपेने मला आशीर्वाद मिळाला आहे असं समज. भक्कल में आमुळे नंतर तू आकार आलेला त्याने ढकलून दिल्यानंतर तू साकार झाला आहे. Because you are pushed by that Ishvara Maya, therefore you got this form. You got this form. ढकलून दिला आहे. Without your knowledge, spontaneously you are pushed into this. Let me be pushed further into that what is refers to as the real final experience. समोरून धक्का मागे फेकून दिला. Here is the other way. You are not pushed from the back, but you are pushed from the front into backward. From the front now you are pushed back. You are recede into the source. तिथून फेकण्या गेला तिथे नाही पडला. मग बरोबर That type of meaning will come out. And you will be kicked back. from where you had sprung into this present. Just because I am engaged in imprisoned in this body and I took birth, did I have a hand in that, or my own parents were to bring me into it? कसा पोहोचला त्याचा विचार कर. तुझ्या आई बापा जवळ तो कसा पोहोचला त्याचा विचार कर. How did you meet your parents? Think about that. Deliberate on this. How did you reach your parents? Probably I might have desired. आई बापाची तुम्ही ओळख कशी काय बदलली. माझ्या आई बापाने हापून For the time being, let us accept that you had the desire.
But just tell me, how did you reach those parents? I do not know. मला माहित नाही. मग माहिती नसेल बरोबर, माहिती आणि खोट आहे. Whatever you do not know is perfect. Whatever you know is imperfect. माहीत नाही ते सत्य आहे आणि माहीत आहे ते लबाड आहे. काय तुला माहिती असेल ते लबाड. Whatever you know is all fraud, fraudulent. Whatever you do not know is perfect. मोठा क्लेश आहे. तुला काय करायचं? Why do you worry about that? काळजी कोण करते? ही काळजी कोण करते? माझी बुद्धी का? Yes, you are intelligent, not you. You are not very बुद्धी काळजी करते, पण तू बुद्धी नाही. क्लेश बुद्धि को है कि आत्मा को है? येऊ बुद्धी नो. You are not intelligent. हजारो लोक होऊन गेले बडे बडे बुद्धिमान. काही गरजेचे नाही. It is my teaching is spread amongst all these foreigners in English language. Very intelligent people, very advanced. Thousands of them. बरोबर तिकडे किती म्हणजे मला इकडे पाहिजे. He says, the beauty is my knowledge will be in conflagration in foreign countries. That means it will be spread right there. महाराष्ट्राच्या लोकांची बुद्धी अशी आहे, इंग्लंड अमेरिका कुठून जे आलं And from there it will be fed back to the Indians. When the Indians will receive, it has got the approval of the foreigners. Therefore we shall accept it. That is the quality of golden word. दोन चार वर्ष तिला राहिला म्हणजे हाताला काम केलं म्हणजे कुठे आल्याबरोबर आणायला गेलं विमानावर आणायला गेलं भेटायला काम काय करत हात If somebody goes to England and works in a hotel to clean the dishes, and when he comes back, we people go to receive him with garlands at the airport. बुद्धी अशी आहे. That is our nature. That applies only to the material things. 16th July 1980 morning. 16th July 1980 morning session begins. अंतर्यामी खरं वाटतं ते दुसरे लोक त्यांना त्याच्या उलट सांगतात आणि ते आपल्या पुस्तकामध्ये टाकतात. दुसरे काय सांगतात? सगळ्यावर प्रेम कर, स्वतःवर जसं प्रेम करतो तसं दुसऱ्यावर करा. ते म्हणतात हे कसं शक्य आहे? तर आपणही तेच सांगतात. आणि ज्ञान झालं मग ते प्रेम आपोआप निर्माण होईल. ते त्यांना इतकं पटतं की हे खरं सांगतात आहे तेच सांगतात असं अगदी खात्री होते. कोणापर्यंत करत नाही, कोणी परमेश्वर कोणावर पर्यंत करत नाही. कोणाचं मला तर आहे म्हणजे काय त्याच्या कारण करून राहील. मग काय होईल? चालेल का? त्याला आपण आयवाद नाही भांडत नाही घेऊ काय होईल? पंचभूताच्या उत्पत्ती केलं त्या समावकुलीला कोणी आळा घातला आहे का? म्हणून मोबाईल वगैरे पडत उगाच लोकांना बनवायचं आहे आणि आपल्या सेवा करवायची. आम्ही आले की युगांची उत्पत्ती व्यवहार आणि लय त्याला कुठे आळा घातला का? त्या स्वतःच्या आपली स्वतः करता काय आहे की नाही एवढं बोल. पण फार जाता ते नाहीच होतं. स्वतः करता स्वतः आधी काय पाहिजे ते पाहून यांचा पाहता मला नाहीच येतो. पाहून जाणारे नाहीच झाले.
तुम्हाला मला धर्म जगले तुम्ही करतो ते बरोबर ज्यांनी समाज त्या काढायला त्याला आवड सुटी मिळाली आवडली ज्यांनी ते बरोबर आहे त्याला मी समाज त्याने करते बोलायची काय माझा जन्म झालाय खरं मानलंय एवढी तू कोणाला कळत माझा जन्म झाला नाही ते खरं मानलं I told Maharaj said that whoever reads the book will not keep away from this place. He is bound to come here. So I said there is, as far as I can see, I said there is one very strong reason, and that is when someone reads the book, they find many things which are contrary to what has been told by us by the many other gurus or knowledgeable people. One point I struck me was that I said, others love others as you love yourself. When someone tells me that, first thing is, how is it possible? It isn't possible. I may accept it and carry on. But Maharaj says in the book, don't try to do it, because you will be a hypocrite. Whatever you do will be hypocrisy. You understand things as they are, and this love that you are supposed to give others will automatically arise. Then Maharaj says that is because his definition of love is totally different. Then he says, the God Almighty, he says, will he not love everybody? And yes, what does he do for us? Does he keep everybody happy? Any avatar that has he by his teaching altered anything that is natural? The natural process, has it been altered or amended to any extent? It has not been done. And it is his own thing as he sees it. He doesn't call it teaching. He says the way I see things are it is quite different. He says when I see myself as I am, everything becomes clear. And I find that when I was seeking whatever is to be sought, what is my own experience? That ultimately the seeker and what is sought have both disappeared. The seeker, the seeking and what is sought have all disappeared. And then I have come to know that all this is just a dream and there is nothing to be sought, nothing to be done. That is my own experience and that is the truth. So whatever any person has been teaching, any teacher, world teacher, he said nothing wrong with it. What he teaches is correct for that time, for that period of time. Whatever he teaches is right for that time. The mistake that one does is to consider that one is born. That is a big mistake. Otherwise, whatever has been taught at that time is correct. now वैकुंठी पाठवलं ना कुठे पण असं असून सगळं नाही काय असं असून Maharaj, my knowledge is entirely of a different kind. When I leave this body, what will happen? I will be nothing and I will be everything. त्या लोकांना ज्ञान सांगून आपण मी जे बोलला यांच्या डोक्यात ठेवणार त्यांना काय केला व्हायचं आहे प्रत्येकाला काहीतरी आपली भरती करायची त्यांची भरती करायचं जिल्ह्यातच नाही वाढे नसते
Maharaj says what he says will not be generally understood. Why? Because whoever listens wants something to happen to him. And he says there is nothing to happen, or there is nobody to whom anything can happen. Therefore, who will accept my knowledge? Who will accept my knowledge when I tell that there is no one and there is for whom to achieve anything? There is nothing to be achieved by anybody, because there is no one to achieve anything. Who will accept my knowledge? Meditation and contemplation. Inside. So you don't start out of life. You speak in English? It's instant contemplation is on the thinking level. Investigation is the intellectual mind. It helps to understand itself. So analysis or contemplation. And meditation is totally quieting of the mind. So both the things, meditation is for some time. Say for an hour, half an hour, 2 hours. That contemplation is going on for out 24 hours, at least in my case. I said, Maharaj, I hear and I read the book, and immediately my own thinking starts from that. Of course, level to that mode first. Then after entering that mode, whether I can realize that state in jhana, in meditation, that actually that non-existent or nothing like that. So these two things, that comes to the way of my life. Even when I am sitting in the office, the concentration goes on. Even when I am sitting at 4 o'clock. माझे जे होते सांगते ते बरोबर आहे ते म्हणजे महाराज जे सांगतात त्याच्याबद्दल 24 तास तेच चालत असतं. महाराज जे सांगितलं त्याच्यावरच विचार करणं, चिंतन विचार त्याच्याबद्दलच चालतं. आणखी मग ते चालू राहतं. हे काय बोलतात मला कळत नाही. ज्याच्याबद्दल बोलतात की आपण काय आहे तिथे कोणाबद्दल बोलतो, कोणाचं चालतो, कोणाबद्दल कोणाचं चालतो, आपल्याबद्दलच ना. मग ते बघ तुमच्या इथे कोण गोष्टी करतात नाना बसलाच ना. हे चिंतन करतो कोणाचं कोणासाठी, आणि ते आपल्याशिवाय कोण, ते स्वतःशिवाय कोण आहे एवढं त्याची गोष्ट चिंतन करतो. कोणाकरता कशाचं चिंतन करतो? Whatever he hears here, rest of the day he keeps thinking about it. So Maharaj says, find out, why should there be any thinking about what? All he says is, find out what you are for yourself. That is all that he says. So where is the question of thinking about it, and who will do the thinking, and about what? म्हणजे बोलले विरोध करेल ना, कोण विरोध करेल? कोणत्याही मुलाचं सगळं करतो कोणा करता करते, आपल्या करता का दुसऱ्या करता, पण आपल्या करता आपण मग काय खास ओळखीने नित्य म्हणून, सदा म्हणून, खास ओळखीने नित्य म्हणजे सदा म्हणून आपल्या करता आपण काय कोण विचार करतो का? उन्होंने बोला करते, उन्होंने बोला करते, उन्होंने बोला करते. उन्होंने आत्मज्ञान आहे. का म्हणतो
so many knowledgeable people, they keep on talking about all kinds of things. Why do they talk about this? Because they have got hold of a certain concept. They have accepted it and they want to propagate that concept which they have accepted. That is why they keep on talking. असं नाही मागं हे आपण ज्ञान, हे आपण असं ज्ञान, हे आपण असं ज्ञान, आपण ज्ञान. When Maharaj says, as far as he is concerned, he says, Atma Jnana is knowledge of self. This is the self and knowledge about that. That is all that is necessary. Everything else is conceptual. तो होला जो That is why it is so simple. म्हणजे प्राण आहे, वाणी आहे, हवं तेवढं बोलून काय प्राण. Oh. Who does all this talking? It is only the vital force. And the vital force, as long as it remains, will keep on talking. कायच मी प्राणच आहे. काय म्हणजे मी आहे म्हणून तो प्राण राहणार आहे. आणि त्या प्राणाच्या लागल्यावर प्राणामध्ये काढलेला आहे. आता काय म्हणजे प्राण आहे तो काय असं होतो. मग कोणता पण जन्माला जातो काय घरपर्यंत हा प्राण माझ्याजवळ आणून तो वाढ. त्यांची कोणता वाढ जन्म घराचा लोक जन्म आहे. मी आहे असं ज्याचा उपयोग घेतो आहे तो ते आलं का बोला. हे कोणी नाम काढलं देवाला भक्त कोण करतो पण कोण भक्त प्राण ना. आणि प्राण काय असेल ते प्राण गेला जन्म पण घेतला कोणी काय म्हणणं. हे कोडं पडतं. हे बरोबर आहे. जन्म आता व्यक्ती घेऊच शकत नाही. मी आहे म्हणणारा घेऊच शकत नाही. तो काही प्राण प्राणाची भाषा येतच जातो. प्राण व्यक्ती आहे का व्यक्तीच आहे. कोण अगर नाही आहे जरा जना हे कल्पना आली तर चुकली ती आवडली तर ती शिकवलेली मला बघतो कल्पना तू आहे कल्पना येण्यापूर्वी कसा होता आणि तू आलेल्या कल्पनेचं साहित्य साधन काय माझं तुमचं सहज तू येण्याचे कल्पने साहित्य साधन माहिती काय लागतो. तू असल्याची कल्पना कशा करायची तू माहिती पडलेलं तू कुणा मायबाप म्हणजे तू असल्याचे ज्ञान म्हणजे कल्पना तू आहे कल्पना ज्ञान म्हणून तू कल्पना कल्पनेवर सगळं हत्या करतो. मी काय समजायला पाहिजे तुम्ही कोणी माझ्या अजून नाही ना कसं भाऊ त्याला आपल्याला काय व्हायचं आहे साधन करायचं आहे बरं करून घ्यायचं आहे. बरं करून घेणार मला आलं जिल्ह्यात काय कोणतं काय आहे कोणत्याही काय आहे मध्ये कोणा प्राण आहे. अरे तुम्ही गुजरातीमध्ये नाव ऐकणार ते प्राणशंकर आपलं हिंदी ह्याच्यामध्ये नाही गुजरातीमध्ये प्राणशंकर नाव आहे बरोबर आहे का. प्राणाचा शंकर म्हणता काय करतो. आता आपण व्यवहार करतो तू करतो तू प्राण करतो. बऱ्या वाजून व्यवहार करतो आहे तू करतोय की प्राण करतोय.
तुझ्या माकोळमध्ये प्राप्ती व्हायची आहे. पण जरा थांब म्हटलं का थांबला नाही गेला कोण थांबला नाही, प्राण थांबला नाही. बरोबर. मला आम्ही गेला आज बाहेर गेला कोण त्या माया नावाच्या प्राणशक्तीने सगळं बंद पण याला त्या मायाने भक्कम आधार दिलेला आहे. तो असा आहे. पण प्राण आहे तो असा आहे. प्राण 15th July 1980 morning session continued. Who makes this sankalpa, that one also has no form. And how long you have to continue the practice? So long as you are identifying with a form. Until then the practice will go on. Once you feel the objective, that is you are not the body mind, no body form, then there is no practice. Then there is you become enlightened, isn't it? what is that? You have deep faith in Bhagavad Gita. Is that right? Is it correct? आता गीता म्हणजे मी कसा आता बोलतो तसं त्यांनी दिलेली माहिती कृष्णाने दिलेली माहिती म्हणजे भगवद्गीता भगवान जे राहायला बोलता ते गाणे भगवद्गीता. You see, what is Bhagavad Gita? Gita is the song sung by Lord Krishna. He sang the song just as I am singing this song to you now. Yes. This is his Gita. आता त्यांनी सांगितलेलं आहे तुम्ही ऐकणार वाचन त्याचा पाठ करता जप करतो. आता हे जो म्हणाला आहे हे जो म्हणाला आहे त्याचं ज्ञान झालं पाहिजे. कोण बोलला आहे? कृष्ण बोलला. मग कृष्णाचा विषय झालं पाहिजे एवढं झालं पाहिजे. Now, you have faith in Bhagavad Gita. You read it, recite it, remember it. But what is important, you must get to know that Krishna who sang that Gita. You must get his knowledge, what he is. आता कृष्ण हा अवतारी पुरुष हे करायचे अवतार दिला अवतारी पुरुष. He is not an incarnation. Lord Krishna, he descended into this world, incarnation. So I am told. So I have. आता मी ऐकले आहे अवतारी पुरुष आहे. कोणी नसलेला जेव्हा साकार होऊन दिसतो तेव्हा तो अवतारला असं म्हणायचं. In short, whatever is not, see, the form is taken. From nothingness, the form is taken, that is descending into form. That is avatar. अडचा योग्य त्याला जन्म म्हणाल तर त्याला अवतार म्हणा. Normally of a lower quality, a person say, from nothingness, the person is there. You will call it just a birth. But for these great personalities, great sages, you will say avatar. Incarnation. भगवंताच्या गीतेचा अभ्यास तुला मी करतोय पण भगवंताचं काय? It's good, you are studying the Gita. But what about that Bhagavanta, that is Krishna, who sung that Gita? What about him? Are you taking care of him? Do we try to understand him? I try to take it through bhakti. Bhakti ne not जानतो. हो काय जाणतो जाणतो तुझी कल्पना आहे काय आम्ही जाणतो कल्पना काय. आता मला काय म्हणणं आहे की तो अवतार अवतरला तेव्हा त्याला आपण अवतरला नंतर कळतो तेव्हा अवतार अवतरण्याकरता काय अवतरताना अवतार झाला त्याचं ज्ञान घेत मग काय कामाचं करायचं. Yes, and now you are trying to understand him through bhakti,
Means you are creating certain concepts and trying to understand it. That is not correct. From nothingness he is or he was. How did it happen? What descended? What was the dropping because of which he is or he was? अण्णा काय वाटत तुम्ही इकडे तिकडे माणूस नाही तो. अवतार नाही म्हणजे काय, अवतार म्हणजे काय जाणलं पाहिजे. This incarnation you must understand. The descending into avatar or a form. What is this? Appearance of this being. What is this? Avatar. That is to be studied and understood. अवतार आकार तयार झाल्यानंतर त्याला स्वतःमध्ये तो भाग आलो. जोपर्यंत अवतार तयार झाला नाही, अवतरण झालं नाही, अवतार तयार जोपर्यंत त्याला स्वतःचं भान नाही. Prior to incarnation, whatever that personality had no knowledge about himself. After descending into this incarnation, he started knowing himself. Prior to that, no knowledge about himself. काय म्हणतो What are your comments? What have you to say on this? Before the avatar, he had no knowledge of himself. Wasn't it before avatar? Wasn't it Brahman? तो अवतार घेण्याच्या वेळेस त्याला त्याचं ज्ञान नव्हतं का? तो ब्रह्म नव्हता का? अवतरण्यापूर्वी त्याला गुण नसतो. Before descending into this avatar, this knowledge quality is not there. Knowingness is not there. Knowingness I am is not there, not available there. It's a no knowing state. परमात्मा को नहीं परमात्म्याला पण माहित नसतं मी आहे म्हणून. अरे ही सगळी नावं तुमच्या मानच्या नावासारखीच आहे आणि प्रत्येक जण नावाच्या बेडी घालून बसलाय. तो म्हणून मी कृष्णाने म्हणून ही सुद्धा नावाची बेडी आहे. These are all conceptual titles and names, and they are shackles on you. तुम्ही आम्ही सगळं मग कुठल्या कुठे आणि त्यांनी त्याचं परत त्याची गरज लागली सरकारला किंवा कोणाला. मग त्याला कशाला बघतो तो नावाची बेडी घालून घेतलेली आहे त्यांनी. त्या नावामध्ये कुठं म्हणतो. Suppose some convict or some person is somewhere and the government wants to arrest him. So how the government will arrest? Because he has the shackles of his name. ते नाव जर त्यांनी पकडलं नसतं पकडलं गेलं असतं. If he didn't have those shackles of the name on him, would he have been arrested? तुला कोणतंच नाव वापरत नाही अंतर्यात काय करून नाव आहे आपण तू कोणत्या नावाचं बंधन घेतलेलं नाही. तुला कशा प्रकारचा In your core self, there is no imposition of any title or name. Externally you are accepted. Therefore that internal principle, whatever that foremost, which has no name, how can you arrest that? काय सांगे बरोबर. प्रत्येक प्राणीने कोणती बेडी घालून घेतली आहे. प्रत्येक प्राण्याने कोणती व्यसन घालून घेतली आहे ज्या देशाने तो ओढला जाईल. What is the leash each man is having? What are the shackles each man is wearing? And Dr. Sahu, I told last time. जाणीवमध्ये भान असताना ज्या नावाचं बंधन घेतलेलं आहे त्याच्यावर सर्व जगाचा जगाचा नावाचं बंधन घेतलेला नाही. नावाचं बंधन जर नसेल त्याचा कशाला सापडणार नाही. नाम उपासी झाला मग त्याला मोक्याची गरज नाही. नाम आहे म्हणजे रूप आहे. रूप आहे म्हणजे कर्म आहे. नाम रूप आहे म्हणजे कर्म आहे. कर्म आहे म्हणजे त्याला वाईट भोग भोगावे लागतो. Any person, an embodied person with that knowledge I am, he carries on his activities in the world, moves about in the world with that name only, with the shackles of name only. If he had no name, it was not possible to carry out activities.
He says that inner core, that knowingness or I am it, there is no shackle. Once it is understood that I am is only that I am and not that shackled body formless, then no liberation is called form. Once stabilized in that beingness, it has no name and form. That itself is liberation. काय तुला सांगायला मागतोय तू कृष्ण बघतोय गीता चाहतो आता गीता चाहतो त्या कृष्णाचं एवढं आहे का तू What I am driving at to make you understand. You are a devotee of Krishna and Bhagavad Gita. But do you have the knowledge of Lord Krishna? हे तर तुम्ही ऐकणार आमच्या आमच्या काळामध्ये आमचं काय आमच्या मासामध्ये आमच्या चिठ्ठीमध्ये त्याचा उच्चार You know the historical fact that Lord Krishna was born on such and Ashtami and Krishna Ashtami and this month and all that you know by heart. आता अवतार म्हणजे काय ओळखलं पाहिजे But you must know what this incarnation is. What this incarnation is. अवतार अवतरून तयार झाल्यानंतर त्याला आपण त्याचे भान येते लक्षातून व्यवहार करतो पण अवतरून होईल म्हणजे त्याला स्वतःला आपलं भान काय होईल After that process of incarnation is over, that is form and of the body, then only that knowledge I am dawns in him. Then he knows he is. But in that process he does not enter. Then the process is Krishna करते कृष्णाला करते एकूण आणि महत्वाची स्मृती आहे याला मी मुख्य आरोपी केलाय रिप्रेझेंटेटिव्ह त्याला मी मुख्य आरोपी केलाय की त्याच्या चैतन्याने सगळं हक्क आहे all the beings, all the personalities are hauled up now in the court. And I am holding this Lord Krishna as the chief accused, representing all. So I am talking about him. What is this incarnation? He represents all humanity. Fine. I have one question. If he was Lord Krishna, I am told he was, and I read, Sanskari ऐसे हुए हैं. If he was the Lord Krishna, then before he took avatar, what was he? हे भगवान श्रीकृष्ण भगवान आहे श्रीकृष्ण आहे अवतार होण्यापूर्वी ते काय होत भगवान श्रीकृष्ण काय होते पंचभूतातील पंचभूत वही पूर्ण काळाची शांती होती शांती होती पंचभूत वही It was a state of peace, bereft of five elemental play, bereft of five elements, without five elements. But we will be after death. मेल्यानंतर आमची पण तीच स्थिती होणार का Yours means wood. Ours means wood. This self in this body. यामध्ये जो आत्मा आहे त्याची आत्मा म्हणता तुम्ही म्हणता आत्मा म्हटल्याने मग हे सांगतो ते आत्म्याचं मी बोलतो ते आत्म्याची कधी बोलतो whatever I am telling, it relates to the self, the atma. आत्म्याचं झालं असं मी नव्हे आपण त्यांच्या जर स्वाम मार्ग लावायचा तर स्वाम का असं नुसतं आपण काय माहिती He says atma, when he uses that word, he says it is not that I, individualistic or personified I. He says we. Nor he uses that word apan. Apan is a term not conditioned by body mind. It is something like we. Apan. Dead. This is dead. I am dead. No, not that. I, that core, without form and name. About that he talks. You asked him whether it applies to you. What he says is, what he said applies to the Atma. If you mean Kishore Sahu, no. I don't mean that is not Atma. I'm not meaning the body. What is? No, I mean what is Maharaj says. I mean Apan only. I'm meaning आपण आत्मा I'm not Sharir nahi. Atma.
पण तुला तेव्हा हे अवतार करत आणि अवतार करून त्याची तुला दर्शन झालं म्हणजे तुझे काया सुद्धा पवित्र आकाश आहे. काया पण अवतार साहित्य आहे ना. अजूनच असून मुसलमान झाले अवतार साहित्य आहे. तुम्ही सांगता तुमचा घ्यायला तुम्हाला घ्यायला मी काय म्हणतो तुम्हाला तुला शक्य आहे का? He understands what that avatar is. Lord Krishna avatar. That means that in its principle, what that is, that means understanding is abiding in that only. Then he is not the body. The body is not more substance to him. And what is the body? Body is a mere aid for the sustenance or endurance of that principle I am. अवतारा करता बॉडी साहित्य अगोदर तयार झालं. बॉडी साहित्य आधी तयार For the reception of this avatar, that is this consciousness, this body principle or this aid or instrument or the container got ready first. आता त्या अवतारांना आपला अवतार म्हणून आपल्याला जाणलं तेव्हा हे तुझं प्रसन्न झालं. शुद्ध ब्रह्मरूप आहे. ज्ञानाचं छाया. So once it is understood that is abidance in the consciousness only, then this thing also gets purified. That this also reaches the status of Brahman, the body also. नंतर कोणी कोणते आले कोणी कोणत्या रस करायचं आणि तो रस नंतर एक ठिकाणी कर त्याला कळवलं आणखी कळवलं आणखी कळवलं आणि त्यानंतर त्याला त्या कळवलं त्याला आकार पण आला आता आकार आणि त्या आकारामध्ये स्ट्रेस निर्माण झाला आणि ती स्ट्रेस त्याला आपण आहे ते दर्शवतो. He said, now see this example. You collected various type of vegetation. You started boiling it, and the essence started boiling, and finally it got solidified and it got a form, vegetable. And then the taste of that is something like the taste I am. This is all vegetable matter, quintessence of all vegetation. Out of that this body is formed, which is the food. And this food sustains that taste of I am. Who started mixing and who started boiling? तो हे कोणी सगळं मिळवलं स्वयंपाक कोणी केलं? कढवलं हे केलं सगळं कोणी केलं म्हणतो. मला कोणी केलं हे असं कोणी केलं. Who made those flowers? कोणी केलं. तुला फुलावरने केलं की कोणी केलं. कोणी केलं. माणसाने केलं. फुलावरने स्वतः केलं. Some power, some shakti, some unknown. अज्ञान शक्तीने. अरे हीच की अवतार शक्ती. That shakti वही है. भगवान श्री कृष्णाची हे अवतार शक्ती. हे रूप पसंत घे कोणी घेतलं. What is that unknown power? That alone he says that Lord Krishna principle. तेव्हा ते अवतार नंतर काय नंतर त्याला कृष्ण नाव त्या आकाराला कृष्ण नाव दिलं आणखी नंतर ते नाव दिल्यानंतर त्या नावाच्या आठवणी तो वागला. So what is that? साधन क्या झालेलं आहे. परंतु अवतार होण्याकरता काय साहित्य साधन. So after incarnation it got a form of Krishna. And that Krishna claimed that particular personality started moving about or working in the world. But for this incarnation, for the formation of this incarnation, what form was there? Or what was the agent? What was the aid? तो स्वतः अवतार त्याच्या स्वतः म्हणून पण काय That is what I want to know. तेच मला माहिती पाहिजे. इसी से तो संपर्क चाहिए मुझे. वो ज्ञान हो जाएगा तो वो तुझा आकार
आणि तुला ज्ञान आणून कसं निर्माण झाल्याचा विचार कर. So understand that now you inquire about your own form and the knowledge that consciousness you are. How did it come about? आता होता का मला हा आकार कसा निर्माण झाला. ही गोष्टी त्याला दोन नावं दिले आहेत, वसुदेव देवकी. तसे तुला पण इकडे आई बापाची नावं त्याला दिलेली आहेत. अवताराचं साहित्य साधन. All the forms there earlier prior to birth. Was it available? No. Now, because of Vasudeva and Devaki, the parents of Lord Krishna, that Krishna was there. So what are the instruments for the formation of that avatar, Vasudeva and Devaki? Similarly, you too had your parents as the aid or instrument. त्याच्या अवताराचं साहित्य साधन वसुदेव देवकी. तसं तुझ्या अवतारा साहित्याचं साधन तुझ्या आईने भाव. Again I repeat. Got it. It is Vasudeva Devaki were the instruments for the formation of that Krishna avatar. Similarly, your parents are the instruments for the formation of this avatar. जोपर्यंत वसुदेव देवकी नावाचं साहित्य साधन त्याला मिळालं नव्हतं ते त्याचा अवतार झाला नव्हता. So long as those instruments, Vasudeva Devaki, were not available, Lord Krishna also was not available. Who Krishna? There was Krishna in the absence of Vasudeva Devaki. आता हे तुझे आई बाप मी तुझ्या अवताराचं साहित्य साधन करतो का तू. We understand now that your parents are the instruments of your incarnation. तुझ्या कोणतं तुला सुटलं मग जगातलं कोणतंही कोणतं सुटलं. Once you solve your riddle, this primary riddle, all the riddles in the world are solved for you. काय तो प्रश्न काय करायचं. Now what is your question? You want? I don't have a question. मला प्रश्न नाही. पण हे तुला बरोबर पटलं. Are you fully convinced about this talk what he said now? आता चर्चा ते म्हणजे पाच पदार्थ निर्माण करून पदार्थ बनवता. पाच पदार्थ तुम्ही अजून कधी उलटी लागला. पाच पदार्थांची पाच ऋतू एक होतो नवीन उलटी निर्माण तसं पंचवृत्ती एक होतो ज्याच्यातून स्वरूपी निर्माण झालं. Its culmination is in this body form and that taste I am. पदार्थ देत आहे. So this is very important. वनस्पती तुम्ही वाचस्पती आहे. This is a very important step here what he says. So this I amness is the product of this objective world. 5 elements. A product of 5 elemental play. Vanaspati to Vachaspati. This is out of Vanaspati. Vanaspati means vegetation, organism. Out of that this body is that. And out of this body, the quintessence of this body is the knowledge I am. He calls it Vachaspati. वनस्पतीचा वाचस्पती वाचस्पतीचा बृहस्पती शब्दाचा राजा. शब्द बरं का वाचस्पती आणि शब्द असं बघ बरोबर पाहिजे तुम्हाला. You want to know? This is a Vanaspati product. So what is that? Vanaspati, that is vegetation. Vegetation matter. भाजीपाला Matter. Vegetation matter. But what is the quintessence of that? Vachaspati. The language or is talking also. Sound. What is the quintessence of that? Brahaspati. That most knowledgeable consciousness. त्याच्यात Manifest. मनुष्य हा बृहस्पती झाला. बाकीचे प्राणी बृहस्पती नाही वाचस्पती. Therefore only a human being reached that highest elevated state of Brahaspati. Not other animals. They have no scope. Have no what? They have no scope, no opportunity. It's only in human being you reach these heights. Brahaspati, the highest. मी अवतार शक्ती अवतार केल्या मी अवतारांनी जाणलं. त्याला जन्म मरण नाही कधी बरं व्हायचं नाही तर वाईट व्हायचं ना हानी नाही कधी लाभ नाही. All finished.
One who understands this process of incarnation thoroughly goes to the entire thing, all the instruments and everything he studies. In this process, he escapes or he transcends that, and he is beyond that. He is free from everything. From whom? Yes, I wanted to ask one question. Maharaj said you asked two. Every soul, they keep on taking birth, Vanaspati and Kira and Makoda, till they become human beings. And also again and again this cycle of birth goes on and improvement goes on till he gets enlightened and eventually merges. हे असं बरोबर आहे का? अगदी ह्याच्यापासून लहान किडे हे ते युनिटला प्रवेश करत 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 माणूस होतो आणि माणूस मग पुन्हा पुनर्जन्म घेत 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 शेवटी परब्रह्माकडे जातो. असं आहे का? तरी खरं म्हणतात. मी तुम्हाला ऐकलं नाही सांगत, तू कसा आहे ते सांगतो, तू होय कसा झाला ते सांगतो. हे मावशी का बोलतो? Why do you bring out all these stories which you have heard? I am not telling the stories which you have heard. I am asking you to investigate about your own self. तू तुझ्या होयला कसा निर्माण झाला, होय असा कसा झाला हे सांगतो. I am just telling you, how did you happen to be? How did you happen to exist? From nothingness you are now. Positively you are. How that transformation change over? About that I am telling. उसमें He is saying, whether that theory of evolution, Hindus have got, is it correct? That is out of insects and this thing, various species, finally human being, and out of human being after a number of births, the ultimate evolution is merging with absolute. So it's So Maharaj kind of said, like don't tell me all these stories. I am asking you to investigate about your own self. that I understood. Now I want to know. वो समझ में आ गया महाराज। इसके साथ एक क्वेश्चन भी हमेशा परेशान करता है। फादर मदर प्लस आई टेक फादर मदर। I taste represents my father, mother. I taste. I टेक फादर मदर। सत्व गुण सत्व Quintessence of the parent I am. या सत्वाचा गुण आहे, फादर मदर सत्वाचा गुण आहे. The quality of the quintessence of my parents I am. Where are you? फादर मदर नावाचा रस, फादर मदर नावाचा रस घेऊन गेलो. त्याची त्याची टेस्ट निर्माण झाली, त्याचे तुमचं आहे. The juices or the secretions of the parents got mingled together, and the taste of that I am. Yes, no. Is it yes or no? Yes. कृष्णांचा कसा झाला कळेल का तुमचा? So do you understand how the incarnation of Lord Krishna also takes place? He is doubtful whether it is clear to you or not. It's clear. The expression of Lord Krishna is exactly like this. त्याच्यावर संपूर्ण म्हणजे मिळाला. या दोन नावाचा एक झालेला रस तेव्हा संपला. So when the quintessence of the parent got consumed or exhausted, it is said he is dead. म्हणजे काय झालं, ते संपलं, रस संपला म्हणजे संपलं. So when the quintessence of the juices got consumed or exhausted, the taste also vanished. I am the taste vanished. मर गया. But in common parlance it is said mar gaya. He is dead. Now, now can you get to know Lord Krishna?
अकरा दहा कमी आहे. प्रयत्न करे म्हणजे कृष्णाची ओळख करते. ओळखची कल्पना लबाड आहे. It is mischievous, this very idea of doing some effort that I am going to try. It is a very mischievous concept. योग्य करा किती योग्यता असं मी प्रयत्न करतो. ऐकण्याचा अर्थ कळला. To understand what he says. Yes. If you understand, that is enough. That is enough. Yeah. You must understand the meaning of it, the core meaning of that. That's all. ऐकण्याचा अर्थ कळला. मग साधन कोण म्हणजे काय? Once you understand and abide in the meaning of that, well, the question of any sadhana, any practice. That is some fun. पुस्तकामध्ये No, I can escape tonight. धर्माबद्दल विचारतायत आपल्या पुस्तकात पण सांगितलंय म्हणजे मनाच्या याच्यावर He says, inquire about your own self. When your very birth is true, non-existent, there is a question of rebirth of other things. Don't worry about the world. Worry about your own self, about your own birth. तुमचा जन्म एक झाले हे प्रश्न कोणाला जन्माला करतो. पुनर्जन्म जन्माला करतो. Rebirth, reincarnation, etc. are meant for the initiate, for the ignorant. Once you settle this issue of the incarnation of Lord Krishna and yourself, everything is over. 15th July 1980 evening session begins. अवतार कृष्णाचा विश्वास दिला. त्यांना अवतार घेतला म्हणजे काय झाला होता. त्याला आपण असलं मान केव्हा आलो अवतार इच्छाच मोठी सोडते. कळणं शक्य नाही लोकांना. It is difficult to understand, but he doesn't want to comment on birth and rebirth. He says try to understand yourself, how this birth has taken place, how that birth principle, how that birth was, that appeared, that the first consciousness. So you will get the reply. He says he is not able to, he is not prepared to comment on the That was birth and my body. feeling when we were discussing it this morning. And what was the second thing you said? The second thing was, if the possibility of rebirth is denied, and the whole idea of a stepwise evolution from insect to, human being to jnani. I will ask you. Why did we find ourselves in this? जर पुनर्जन्माची संभावना जर नाही तर आम्ही ह्या कष्टामध्ये कसे काय सापडलो. हा आमचा हे अवतार कसा काय म्हणजे हे जे आम्ही उद्भवलंय हे आणि उद्भवल्याचं कारण काय. बाहेरून विचारतो आपण विचारत नाही. तुम्हाला सहवास आणि तुमच्याकडे आहे का माझ्याकडे प्राण आहे तुमच्याकडे. पाळतो पाळ कार्य करतो. आणखी त्या उसाच्या रसामध्ये जशी गोडी असते तिथे प्राणामध्ये हा गुण आहे. ज्ञान पण कार्य करता प्राण आहे. त्या प्राणाला तुम्ही नको आत्मा म्हणा. प्राणाचं भजन करा. प्राणाचं ध्यान करा. मी त्याच्यात आत्मा आहे. प्राण नाही तिथे आत्मा नाही. आत्मा नाही तिथे प्राण. बरोबर आहे. He is not replying to your question. He again says that you do and find out yourself. This vital force which is available, along with the vital force, the beingness is also there. So make use of that beingness and worship that vital force. And all your replies you will get from within. त्या कोणीला सांगा. कोणीला नियमित त्याच्याशी सांगून मग होईल. He wants you to come both the time, morning and evening. Tell him I've been here. Other काय आलेलो होतो आम्ही रोजच्या भाडा करते. आता येऊ नका प्लीज माझ्याकडे. You should not remain absent, he says. You must- I've been here, that's why, but now it's finished. आता बरी आहे म्हणे, आता येईल.
त्या खोकला आणि सर्दी झाली होती. पण अभ्यासाची क्रिया कोण करते ओळखलायच का? He says for numbers you have been studying, you are in this field of spirituality, but who is doing all this? That you are not thought. Whatever spirituality you are having is full of concepts only, but actually who is doing all the studies that you are not understood? He says. I have understood that before also. I got confirmation from Maharaj also. The trouble is the realization of it. I know what he says is correct truth, and I have known it before also. But the practice and the knowledge, there is difference. So if I get that day, that will get the enlightenment. ते म्हणतात त्यांना ज्ञान आहे तसं, पण त्यांना निश्चय झालेला नाही म्हणतात. त्यांचा निश्चय कारण काय? निश्चय होत नाही कारण काय? याच ओळखीने वागतो. आपल्या प्राणाच्या ओळखीने तरी राहा. आपल्या प्राणाच्या ओळखीने तरी राहा. He says there is प्राण नसेल तेव्हा काय का म्हणतात? there is no realization in spite of all your efforts. The reason is that you are trying to identify with the body. You don't give up that identification. He says if you don't consider yourself as something else, at least consider yourself as the vital force. Identify yourself as the vital force and be like that. I will practice that. प्रयत्न करतो. प्रयत्न कशाला करायला पाहिजे? तसं वागतो म्हटलं त्याने. प्राणाला ओळखायला प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय काय आहे तू तुझ्या कार्यामध्ये? प्राण विना तुझ्या कार्यामध्ये काय आहे? He says other than vital force, what is the other most important thing in your body? Vital force is the most important. तुझे संस्कार झालेले आहेत, त्या संस्काराला फोटो घेतला जातो. शब्दावर परतोवर रूप बंद आणि तो प्राणामध्ये त्याचा संचय होतो. आणि व्यवहार करता भाषा म्हणजे वावराला तुम्ही मन म्हणता, पण संचय झाला असेल त्यातून भाषा वाढते, त्याची दुसरी भाषा वाढतात. Now he is again giving you a very good explanation about what is mind. He says that whatever impressions through the five sense organs, whatever you hear, you taste, all these impressions are in that vital force itself. They are all gathered. All the impressions through the five sense organs, they are ultimately gathered in the vital force, and that in the form of words, language is the mind. Whatever you have not heard, you will never speak, he says. कळवानापासून किंवा जन्मापासून शब्द स्पर्श रूप गंध पाचही प्रकारचा फोटो घेणे तिकडे अष्टोप्रयोग चालू आहे. मग तुमचा व्यवहार होतो. ते फोटो घेतल्यानंतर तुमच्याकडे आठवण नाही, दृश्य नाही, आमचं काय नाही. Whatever happens through the five sense organs, whatever is known, it is, Maharaj uses the word photography. It is photographed and accumulated in the vital force. And then the language of the vital force is the mind. तुमची प्राण शक्ती अष्टोप्रयोग 5 प्रकारचे फोटो घेतले. शब्दाचा अर्थ, स्पर्शाचा अर्थ, रूपाचा अर्थ, गंधाचा अर्थ, रुचीचा अर्थ, अष्टोप्रयोग. तिकडे खाल्ले काय खाल्ले रुचीचा फोटो घेतलेला आहे, त्या पदार्थाचा फोटो घेतलेला आहे. तो ही कार्यशक्ती घेतली प्राण करतोय. तुमच्या सांप्रत द्वारामध्ये प्राण हे तुमचं दैवत आहे. पण प्राणांच्या मध्ये रसामध्ये जी गोडी असते म्हणून कोणत्याही रसामध्ये, तर त्याच्यामध्ये ज्ञानशक्ती आहे. प्राण आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे प्राण आहे. हे तुम्ही एक पटून भोगतो. हा त्यामुळे तुमचा तुकडा पाडू नका. एवढं नाही म्हणलं त्याचा तुकडा पडला आहे. He says the vital breath, he says, through the vital breath you perceive the world. And when you perceive the world, you perceive the 5 dimensions or other 5 aspects of whatever you observe through your 5 senses. And then it is recorded. He says that vital breath therefore is the most important motive force available to you. And when the vital force is available, or that vital life force is available, it means you are also there. That I amness or that consciousness, that beingness
together with the vital force, both are always together. And he says, what is this vital force and that beingness? This is the quintessence of the five elemental essence. It is part of it. It has come to fruition in the form of that I amness. So don't try to fragment it from the five elements. That quintessence, I amness means everything. So when you embrace the body, that I am the body, you make a fragment out of the totality. And this is the mistake in it. त्या गोष्टीचा त्याच्या क्रियेचा सगळ्याचा फोटो घेण्याची क्रिया चालू आहे की नाही तुम्ही घेता हे सगळं कार्य प्राणशक्ती करते. It says whatever experience you get, you study those experiences, you understand those experiences. But who is taking the photographs of all the experiences? It is the vital breath. What are you doing therein? प्राण आज ईश्वर आहे. प्राण आज ईश्वर आहे. ही प्राणामध्ये ज्ञानेश्वर आहे. ज्ञानेश्वर आहे. प्राण ईश्वर आहे. For all species, including human beings, this vital force itself is godly. And this vital force also contains that Ishvara or that consciousness principle in the vital force. तुमचा प्राण तुम्ही कसं ध्यानात घालून त्याचं ध्यान कसं करणार प्राणाचं. Now he says you find out. How are you going to focus your attention on that vital breath? On that vital breath. And meditate on the self. That is for you to find out. ते नाव वापरतो त्याची बेडी घालून घेतली आहे. व्यसन घालून घेतली बाळाला कुठे असेल तो पकडला जातो. त्याच्यामुळे ते नाम म्हणते मी ते नाम निघालेलं नाही म्हणणार नाही तुम्ही पकडणार कसं. This is the vital breath gets conditioned or manacled by that bondage, by name. It accepts the name as I am. This is the mistake. असे भावे महाराज आहे तिकडे यांच्या देशामध्ये अमका तमका काय झालेलं आहे किंवा त्याचं नाव इथून गेल्याबरोबर त्याला तिकडे पकडला जातो. मी तुम्हाला मला मानून कोणी ठेवलेला आहे नामाच्या अभिमानात. Say now this is a country called Maharashtra. Suppose somebody is to be arrested somewhere in the foreign country. How will he be tracked down? By his name. Name is the bondage by which he will be caught. वस्तुस्थिती आहे कशी आहे त्याला नामरूप मानले. नामरूप त्याला परमात्मा म्हणतात. नामरूपाने मानलेला आहे त्याला आत्मा किंवा जीव म्हणतात. आत्मा किंवा जीव म्हणतात. He says that which is deconditioned from name and form is Paramatma, which is conditioned by the body, mind, name, form, that is called Jiva. पण ते प्राणाची भाषा आहे. The language of the vital breath is mind, and the mind is the motive force for all activities. तुम्हाला मिळाला सगळ्या जगाचा प्राण सोडतो. याच्यामध्ये आहे म्हणून व्यक्ती आहे याच्या बाजूला प्राण वायू आहे म्हणजे नाही आमचं. He says even if you are able to establish in the vital breath as you are, you become manifest. Vital breath, when it is conditioned by the body, you call it a personality. But as a matter of fact, the vital breath is spread all over. It is manifest. It is universal. केवढा होईल. If you are stabilized in the vital breath as I am, that itself will be a big achievement to start with. Big achievement, attainment. You get rid of the body sense I am. त्याचा काय कुठला प्रॉब्लेम नाही.
The vital breath is not confined only to the body. चारी हलवणारा वायू आहे, काय काय म्हणून प्राण आहे. चारी भूतांना हलवणारा वायू आहे, काय काय म्हणून. All the four elements are moved, are operated by the vital breath. But because it is in the body, you call it prana. You call it vital breath. प्राण शक्ती म्हणजे चैतन्य शक्ती. आणि त्या चैतन्य शक्तीमध्ये पूर्ण शक्ती म्हणजे ज्ञान शक्ती. आणि दोन्ही मिळून कार्य करणार, एखाद्याकडे एक नाही. प्राण नाही ते जाणीव नाही, जाणीव नाही पण आहे. This vital breath itself, in the form of air, is a vital energy. And that qualitative principle, that is that knowingness, that is in the vital force, in the vital breath. अन्य दृश्याने व्यवहार करतात. सगळं अभ्यास तुमचा अन्य 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 दृश्य अन्य नाव त्याच्यावर चाललेला आहे. स्वतःवर